Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Granice istoka. Ja sam Harun Karčić. Centralna Azija, pretežno naseljena turkijskim narodima od Kazahstana do Azerbejdžana, igrala je ključnu ulogu u globalnoj geopolitici mnogo prije nego što je Rusija napala Ukrajinu 24. februara. Turkijske zemlje koje se protežu od Kine do granica Turske bile su u centru onoga što je poznato kao velika igra 19. vijeka, žestoko nadmetanje za dominaciju tadašnjeg Ruskog i Britanskog carstva. Stručnjaci smatraju da bi jačanje veza Centralne Azije i Turske, koja je nedavno krenula ka tome da postane potencijalno plinsko čvorište za Europu nakon sukoba u Ukrajini, moglo imati ključne efekte na opskrbu Zapada energijom. U nastavku emisije analiziramo geopolitičke važnosti Centralne Azije, posebno u kontekstu energetike, trgovine te političkih odnosa sa susjednim zemljama i globalnim akterima. Otkrićemo kako ova regija igra ključnu ulogu u međunarodnim odnosima. Prije razgovora sa našim gostima, pogledajmo eksplenere kolegice Hanan Nanić. Centralna Azija je regija koja se prostire na više od 4 milijuna kvadratnih kilometara i sastoji se od Kazahstana, Kirgistana, Tadžikistana, Turkmenistana i Uzbekistana. Populacija te regije premašuje 73 milijuna, a narodi su turkijski. Regija je bogata resursima poput nafte, plina i minerala. Ključni geostrateški interes u regiji imaju Rusija i Kina zbog njenih energetskih bogatstava i važne lokacije između istoka i zapada. Rusija i Kina koriste razne instrumente kako bi ostvarile ciljeve u Centralnoj Aziji, uključujući energetske sporazume, trgovinske odnose i vojnu suradnju s tim zemljama. Sjedinjene Američke Države i Turska također su prisutni u regiji. Politika u Afganistanu ima značajan utjecaj na sigurnost i stabilnost u Centralnoj Aziji s obzirom na to da Afganistan graniči s Turkmenistanom, Uzbekistanom i Tadžikistanom. Od početka ruske agresije na Ukrajinu Vladimir Putin nastoji približiti interese zemalja Centralne Azije svojima. Rusija i Kina sve više se upliću u Centralnu Aziju. Moskva koristi prisilnu diplomaciju kako bi proširila utjecaj na te zemlje, naročito u kontekstu svojih interesa u Ukrajini. S druge strane, Kina stječe sve veći ekonomski utjecaj u centralnoazijskim zemljama kroz projekte poput One Belt, One Road inicijative. Kremlj se oslanja na geopolitički pritisak, dok Peking koristi ekonomsku diplomaciju. Unatoč tome, zemlje Centralne Azije pokušavaju održati ravnotežu između ruskih i zapadnih veza radi postizanja gospodarskog rasta. Migracija također igra bitnu ulogu u regiji, s velikim brojem radnika koji odlaze iz Centralne Azije u Rusiju u potrazi za boljim ekonomskim prilikama. Ove migracije predstavljaju važan izvor prihoda za centralnoazijske zemlje zbog doznaka koje migranti šalju obiteljima u domovinu. Izazovi s kojima se Centralna Azija suočava imaju korijene u njenom geografskom i geopolitičkom položaju. Ove zemlje balansiraju između usklađivanja interesa s Rusijom, vlastite neovisnosti i održavanja veza sa Zapadom, posebno s Europskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama. Unatoč ruskom pritisku, centralnoazijske zemlje imaju koristi od povećanih trgovinskih odnosa s Rusijom i migracijskih tokova. U situaciji u Centralnoj Aziji ogledaju se delikatni odnosi te regije i globalnih sila, pri čemu regija nastoji pronaći ravnotežu između svojih interesa i pritisaka dviju supervelikih sila. Centralnoazijske zemlje nastoje diverzificirati ekonomske odnose i izgrađivati mostove s drugim regijama kako bi održale ravnotežu između raznih vanjskih sila. Ove zemlje također razvijaju međusobnu regionalnu suradnju kako bi se suprotstavile izazovima i iskoristile prilike. Surađuju i sa Europskom unijom, koja je među glavnim investicijskim partnerima tih zemalja. Idemo sada slikom do Ankare gdje se nalazi Fatih Mehmet Kucuk, stručnjak za odbranu i sigurnost. Fatih Bey, günaydın ve Al Jazeera Balkanlar kanalına hoş geldiniz. Şimdi Türkiye'nin coğrafi konumu Orta Asya ülkeleriyle jeopolitik ilişkilerini nasıl etkiliyor? Öncelikle hoş bulduk. Türkiye'nin coğrafi konumu açıkçası hem Avrupa hem de Asya'ya çok yakın olması nedeniyle hem Avrupa'da hem Asya'da hem de Kuzey Afrika'da yakın ilişkileri var. Türkiye tüm bu bölgenin ortasında olması sebebiyle güvenlik ilişkileri nedeniyle de çok aktif olarak bu bölgedeki sorunlarla ilgileniyor. Olabildiğince barışçıl çözüm yakalanması noktasında destek oluyor ve
Türkiye'nin bu bölgelerdeki faaliyetleri sadece bu bürokrasi ve siyasetle ilgili değil. Aynı zamanda insani yardımlar, politik sorunların çözümü, askeri sorunların çözümü ya da ulaşım, ticaret gibi noktalarda bölgenin tamamıyla coğrafi konumu sayesinde etkileşim halinde. Peki Fatih Bey, Türkiye son yıllarda Orta Asya ülkeleriyle hangi savunma işbirliği girişimlerini gerçekleştirmiştir? Türkiye son yıllarda hem denizcilik alanında hem de insansız sistemler alanında çok ciddi ivme kat etti Orta Asya'da. Örneğin Azerbaycan'ın Vatan Muharebesi sırasında kullandığı Bayraktar TB2 insansız hava araçları, bunların mamle mühimmatları tamamen Türkiye tarafından karşılandı. Daha da kritik olan bir konu var. Yine Azerbaycan'ın hava sahasının tamamını kontrol etmesine yarayan yazılım sistemleri, komuta kontrol sistemleri, hakim denilen Aselsan'ın hakim sistemi Türkiye tarafından karşılandı. Azerbaycan, Türkiye'nin sağladığı bu komuta kontrol imkanı sayesinde tüm hava sahasını hem Rus, hem İsrail, hem de İspanyol radarlarını kullanarak tek bir merkezde birleştirerek izledi. Bunu başka bir ülke, Orta Asya ülkelerine sunamaz, sunmuyor da zaten. Türkiye'nin daha demin bahsettiğimiz o coğrafi konumu aslında savunma işbirliklerine de yansıyor. Savunma sanayinde her ülkeye özel çözümler sunabilen bir ülke. Yine Türkmenistan'a baktığımızda Türkmenistan'a karakol gemileri hatta fırkateyn ihracatı gerçekleştirdi. Türkmenistan'daki bir tersaneyi modernize etti bunun için. Yani Türkiye bu ülkelere silah satmakla kalmıyor. Bu ülkelerin askeri altyapılarını, savunma altyapılarını, endüstri altyapılarını güçlendirmesine de yardımcı oluyor. Yani bir sistemi nasıl üreteceğini de öğretmeye çalışıyor. Peki Türkiye özellikle insansız hava araçları satışıyla silah satarak siyasi etkisini nasıl genişletiyor? Şöyle, bu doğal bir süreç. Sadece Türkiye'ye has bir şey değil. Dünyadaki her ülkeye silah sattığı ülkelerle farklı diplomatik kanallar geliştirmek zorunda. Çünkü bir silahı sattıktan sonra silahın teknik desteğinin de verilmesi gerekiyor. Lojistik desteğinin verilmesi gerekiyor. O silahın bakımının ve onarımının yapılması gerekiyor. Mühimmatının sağlanması gerekiyor. Bunları da silahı aldığınız ülkeyle sürekli iletişimde kalarak yapıyorsunuz. Dolayısıyla aranızda doğal bir kopmaz bağ oluyor. Türkiye'de savunma sanayi ile ilgili ihracat konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da çok ilgili olması, onun bu konulara çok önem vermesi, bu konulardaki politik süreçlere bazen birebir katılması bu ülkeler arasındaki ilişkiyi daha da geliştiren bir durum. Türkiye Orta Asya'da bölgesel istikrar ve güvenliği nasıl desteklemektedir? Az önce örneğini verdiğim gibi örneğin Vatan Muharebesi sırasında Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarından kurtarmasında Türkiye yardımcı oldu savunma sanayi işbirlikleri sayesinde. Yine bölgedeki ülkelerin Kazakistan'ın, Özbekistan'ın, Türkmenistan'ın, Türk Keneşi dediğimiz bu Türk Birliği dediğimiz Türk Birliği ülkelerinin birbiri arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğini arttırmasını sağlıyor Türkiye. Yine Pakistan, Azerbaycan gibi ülkelerin bir araya gelerek ortak tatbikatlar yapmasını sağlıyor. Türkiye diğer ülkelerin bir araya gelip ortak tatbikatlar, ortak askeri eğitimler düzenlemesine katkı sağlıyor. Bu sayede bölgesel olarak işbirliğini artırıyor ve bu ülkelerin daha caydırıcı bir orduya sahip olmasını sağlıyor. Peki, şimdi Türkiye'nin Orta Asya ülkeleriyle savunma sanayi işbirliği ulusal güvenlik kapasitelerini güçlendirmeye nasıl katkıda bulunmuştur? Şöyle, bu ülkeler özellikle Batı'dan çok kuvvetli silah sistemleri alamıyor. Orta Asya ülkeleri özellikle. Niye alamıyor? Çünkü siyasi olarak Batı ülkeleriyle arasındaki ilişkinin belli bir seviyede uzaklığı var. Neden? Çünkü bu ülkeler eski Sovyet ülkeleri ve Rusya ile öyle ya da böyle belirli ilişkileri var. Bu ülkelerin Rusya ile olan yakınlıkları nedeniyle Rusya da çok fazla bu ülkelerin Batı'dan silah sistemi almasını istemiyor. Ve belli bir denge kurmaları gerekiyor bu ülkelerin. Bu denge unsurunun yanına bir de şimdi Çin ile ilişkileri eklendi. Hem Çin hem Rusya hem de Avrupa'ya belli mesafelerde bulunmak zorunda bu ülkeler. Aksi takdirde siyasi olarak zor durumda kalabiliyorlar. Türkiye ise tüm bu denklemin dışında Avrupa'nın ve Rusya'nın arasında üçüncü bir denge unsuru olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda bu ülkelerle tarihi bağları olduğu için
ırk anlamında hepsi Türk ülkesi olduğu için, Türk Birliği ülkesi olduğu için ve tarihi anlamda bugün Türkiye'deki Türklerin atalarının da Orta Asya'dan geldiğini düşünürsek bir bağ var. Bu bağı kullanarak Türkiye bu bölgedeki ülkelerin savunma yapısını güçlendirmeye çalıştığında Avrupa'dan alamadığı silah sistemlerini sağladığı zaman örneğin gelişmiş insansız hava araçları, örneğin gelişmiş savaş gemileri bu ülkelerin güvenlik mekanizmalarını otomatik olarak güçlendirmiş oluyor. Bunu sadece silah sistemi satarak da yapmıyor. Az önce belirttiğim gibi bu ülkelerin askerlerinin eğitilmesi için de Türkiye elinden gelen her şeyi yapıyor. Hı hı. Tamam. Fatih Bey, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok ilginç oldu. Ben de çok teşekkür ederim. Poštovani gledalci, iz Ankare nam se uključio Fatih Mehmet Kucuk, stručnjak za odbranu i sigurnost. Zbog spora o pomorskim pravima, Turkmenistan i Azerbejdžan nisu ranije mogli postići sporazum o izgradnji plinovoda za transport turkmenskog plina preko Kaspijskog mora do Azerbejdžana, a zatim do Turske i Europe. Ali nedavno su dvije susjedne države postigle značajan sporazum koji im omogućava proizvodnju plina u bušotinama širom spornog područja, koji sada zovu polje Dostluk. Naš naredni gost je Selcuk Colakoglu, osnivač Turskog centra za azijsko-pacifičke studije koji nam se uključuje iz Ankare. Selcuk Bey, hello and welcome to the Al Jazeera Balkans channel, and thank you so much for taking time to speak to us. Now, let me start by asking you, how do Turkey's burgeoning economic ties with China impact its geopolitical positioning within the broader Eurasian landscape, particularly in light of China's Belt and Road Initiative? Thank you, first of all, having me. Regarding your question, of course, Turkey and China are two emerging economies. China is the second largest economy after the United States and also very dominant economically. So then there are more investments around the world, and also developing very ambitious projects like the Belt Road Initiative, covering almost 3 continents. On the other, Turkey's economy is on the rise in recent decades. Particularly, Turkey wants to play a role with the help of its geopolitical advantage to connect economies between Asia and Europe. Wants to be also transportation and energy corridor in that regard. So in that meaning, between the two edges of Asia and in the on the doorstep of Europe, Turkey has become important for China as a regional economy in the Eastern Mediterranean zone, and also, of course, China is a good resource and also economic opportunities for Turkey too, in terms of trade relationship and also attracting more investments from China, and also financial from in that regard. China is very important. In the last decade, for example, after the declaration of China's Belt Road Initiative, Turkey was very eager to cooperate with China to
facilitate further economic partnership, China, in that regard. So there are promising cooperation areas so far. Two countries were trying to focus. Right. Now, what diplomatic strategies has Turkey employed to navigate its delicate balancing act between NATO alliance and its burgeoning partnership with China, especially amidst growing concerns over security implications and technological collaboration? Usually, except the strategic sectors, for example, the regular trade relationship and non-strategic goods, in that regard, there were, so far, there were no objections from NATO and other NATO countries, particularly from the United States. NATO directly objected Turkey's purchase of the air defense missile system from China. In 2013, there was a start of negotiations, and Turkey ended these negotiations in 2015, mostly because of the pressure from NATO and the United States. But for other parts of relationship, or trade relationship, and Chinese investments for and also financial support for infrastructure developments, of course, these are not subject to objection from Western countries, particularly NATO. On the other, Turkey is a developing country and also dependent on foreign financial resources. And also, Turkey is needing, as other developing countries in the global south, needing foreign direct investment in that regard. So Turkey welcomes any kinds of foreign direct investments and financial flow to subsidize its economic development and getting more dynamic economy. So there are very large opportunities to develop bilateral economic relationship in that regard. Maybe keeping away, maybe if you put aside the defense industry cooperation. So in the other sectors, there are no objections or considerations, challenges for further development of bilateral economic relationship. Right. Now, I was wondering, to what extent does Turkey's stance on the Xinjiang province, but also on Taiwan, influence its diplomatic rapport with China, and how does Ankara reconcile its commitment to human rights and to the Uyghurs in Xinjiang with its pragmatic engagement with Beijing? Usually, Beijing and Ankara have more pragmatic stance in that regard. Of course, Turkey is paying full recognition one China policy and also considering Taiwan as a integral part of China, one China. So the territorial integrity and full sovereignty of China in that regard is a respect from the Turkish side. So Turkey officially underlined again and again for Turkey's respect for territorial integrity and also sovereignty over its territories, including Taiwan and of course Xinjiang and other areas. But of course, particularly in that regard, Taiwan is on the not high agenda for Turkey-China relationship. But from time to time, there are some differences regarding on Xinjiang case. So Ankara wants to consider the Uyghur people living in the Xinjiang area as a bridge of friendship between two countries and to develop further integration rather than a separation or diversion between Ankara and Beijing. But on the other, Beijing has some security concerns, particularly because of the activities of some Uyghur diaspora members in Turkey, based in Turkey. So there are some differences in that regard. But so Ankara and Beijing are cautious about, particularly for this issue, not to harm their relationship. So of course, there are some differences in details, but for recognition of Chinese territorial integrity and full sovereignty over Taiwan and other, of course, regions, particularly Xinjiang, so that there is no objection from Turk's side.
they are in that regard, so then they, particularly Beijing and Ankara, are trying to focus on more cooperation rather than diversion. And finally, could Turkey's aspirations, for regional leadership in the Middle East, but also in Central Asia, converge in a way with China's long-term strategic objectives? And if so, how might this reshape the dynamics of their bilateral relations? From the Ankara's point of view, basically, for opening for Central Asia, Turkey, for example, also declared its Silk Road initiative, namely the Middle Corridor. In that regard, Turkey considers China not a competitor, but also a cooperation partner, particularly for the integration of Turkey's Middle Corridor and China's Belt Road initiative. Because Turkey has not enough financial resources to develop infrastructure in Central Asia and Southern Caucasus and build further transportation facilitation between Central Asia and Turkey. And Ankara considers that this area, particularly for Silk Road cooperation, Central Asia and Southern Caucasus are the regions for Sino-Turkish cooperation rather than competition. For the Middle East, particularly Beijing considers Turkey within the framework also West Asia section and having particularly special dialogues together with Iran, Saudi Arabia, UAE, and the United Arab Emirates and Egypt. But so far there is no regional framework for multilateral regional framework in that regard. We can say that the relationship based in the regional framework is directly running through Ankara-Beijing bilateral meetings. So for Ankara's point of view, basically considering China as a partner rather than competitor in Central Asia and in the Middle East. Right. Mr. Selcuk, it was a pleasure speaking to you. Thank you so much once again for your time. Thank you, my pleasure, and also thank you again having me. Sve države Centralne Azije u vanjskoj politici slijede multivektorski pristup, pri čemu posebno nastoje održati ravnotežu u odnosima sa Rusijom, Kinom, Europskom unijom i SAD-om. Važni su i odnosi sa Turskom i Iranom. Potrebno je obratiti pažnju i na izvore energije, koji predstavljaju veliki potencijal za regionalnu saradnju i ulaganja. Poštovani gledalci, bilo je to sve u ovom izdanju emisije Granice istoka. Ako ste propustili bilo koji dio, emisiju možete pregledati na našem web portalu balkans.aljazeera.net. Hvala na pažnji.